hello to everybody, and welcome back. For those of you who've been with us in the previous series, it's really wonderful to have the third. This is the third time we're going through these talks and discussions, and so we're really happy that it's continuing. And more than anything, we are deeply grateful to Sundanda Thero and Anandasiri Thero for their time and giving us the benefit of these discussions. So we're very honored again to have them with us, and there's really nothing that I can say that could explain or do justice to how much I think this has helped so many of us, especially me and Dr. Deepika. So what we're going to do is have a short talk, and then we'll give some time for some questions at the end. And I want to say also a very warm welcome to those of you who are coming for the first time. We're really glad that you're coming to join us, and we hope you'll stay with us for the whole series. So would you like to say anything? No, that newcomers, maybe you might not get everything, but please bear with the talk, and if you can't understand or anything like that, please raise the hand and ask your questions. And the Thiththagalle Thero and the Anandasiri Thero is very kindly give answer to your all questions. I think they are very much capable of understanding you better than everybody else in here. And then, we can together, listen to the Dharma. Yes. Good evening, everyone. ඉතින් අපි මේ මෙතන ඉන්න කට්ටිය පරණ අය දන්නවා අපි කරන දේශනාව මොකක්ද කියලා. අලුත් අය ඉන්න නිසා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. Now, this series of discussion is not new for the people who have been with us for last 2 years. But since there are newcomers, I would like to do a brief description and to have an initial talk. ඉතින් මේ එකක් තමයි අලුත් අයට තමයි විශේෂයෙන් මේක කියන්නේ අපි කියන ඒවා තදින් අල්ලගන්න එපා නිදහස් මනසෙන් අහන්න. Now, this is the first advice for the newcomers. Do not cling on to what we discuss here, what we say here. Just have a liberated mind. With a free mind, you just listen to it. ඒක තමයි වැදගත්ම මේ. That is the most important thing. ඒක හරිද වැරදිද කියලා පස්සේ තීරණය කරන්න. නිදහසේ අහන්න. You can decide whether it is right or wrong later on. But for now, you just have to be a free listener. එතකොට අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන කාලයක් යනකොට අපිට මානසික වශයෙන් විශාල කරදර වලට විවිධ මිනිස්සු විවිධ හේතුන් නිසා මුහුණ පාන. Now, when we live our life, when the time goes on, people face a lot of difficulties psychologically, mentally. යම් භෞතික යමක් චලනය වුණාම අපි කියමු තමන්ගේ ගෙදර කෙනෙක් නැති වුණාම සමහර තමන්ගේ සතෙක් නැති වුණාම තමන් ඉන්න ප්‍රදේශයට මොකක් හරි ස්වභාවික විපතක් ඇති වුණා මොනියම්ම භෞතික චලනයක් ඇති වුණාම ඒ ආශ්‍රිතව ඒකට බැඳිච්ච මිනිස්සුන්ගේ හිත කනගාටුවට දුකට ශෝකයටපත් වෙනවා. Now, when something occurs around us to the materialistic world, as like to the people that we love, to our pets, to the objects that we are attached to. If we are attached to those things, if something goes against our wish, if something happens, if a change happens in those things, people can easily get upset. ඉතින් සමහර අය කොච්චර දුකටපත් වෙනවද කියනවනම් සමහර අය සියදිවි හානි කර ගන්නවා සමහර අය ජීවිතේ යන රිද්ම් එක අයින් වෙනවා. ඒක විවිධ කරදර බාධක වලට ඊට පස්සේ මුහුණ දෙනවා. Now, you might have experience of the extent of such calamities. Some people would tend to commit suicide. Or maybe some people might change their lifestyle entirely because of such incidents. නමුත් අපි අපේ පුංචි කාලයට ගියොත් මේ භෞතික දේවල් ගොඩාක් චලනය වුණා කියලා අපි කුඩා කාලේ අපිට එච්චරම් මානසික පීඩාවක් තිබුණේ නැහැ. But
if you can remember your own childhood, whatever happens around us did not affect us much. Whatever the changes occurred in the materialistic world around us has no affection much in our life. අපිට කවුරු හරි අපි පොඩි කාලේ විවේචනය කරා කියලා හරි අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරා කියලා හරි අපිට ඒක ලොකුවට දැනුන්නේ නැහැ. Now, when we were kids, when we were in our childhood, even though somebody criticized us or somebody disregard us, reject us, we did not care much about such things. ඉතින් නමුත් අපි එහෙම මනසක් තියවිච්ච අපි වැඩි වියටපත් වෙනකොට අපේ දැනුම වැඩි වෙනකොට අපි ලෝකයේත් එක්ක එකතු වෙනකොට අපිට අද සමහරට එක පුංචි වචනයක් කවුරු හරි කිව්වොත් අපේ සමහරට ගොඩක් හිත රිදෙනවා වෙන. Now, from that mentality, when we grew up, today, a single word can change our entire life, can destroy our entire mood. A single thing, a single incident can do anything to our life. ඉතින් ඒ නිසා නැවත අපිට අපේ ශරීරය වැඩි වියටපත් වුණාට අපේ දැනුම වැඩි වුණාට අපිට නැවත ඒ පුංචි කාලේ වගේම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් මේ මනස තුළ පවතිනවා. අපි ඒක අඳුරගන්නේ කොහොමද? අපි ඒ ස්වභාවය එක්ස්පීරියන්ස් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේ උගන්වන්නේ. Now, even though we have grown up, our body has grown up, our mind has evolved, this teaching will help you to keep your mind calm as you were in your childhood, as you enjoyed your life since you were a child. That is what we are going to learn through this discussion. ඒක අපිට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ පොතෙන් පතෙන් නෙවෙයි. අපිට වෙන ප්‍රශ්න අපේ මනස සතුටු වෙන විදියෙන්, මනස කලබලයටපත් වෙන විදියෙන්, මනස අසහනයටපත් වෙන ඒ අත්දැකීම් හරහාම අපි අපේ මනස නිවා ගන්න හැටි ඉගෙන ගන්නවා. Now, this cannot be learned by a textbook. This should be learned by our own experience in our life. From observing the changes occurs in our mind when we face different incidents in our life. Through those experiences, we are going to learn that. එතකොට ඒ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුනහම වෙහෙසටපත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි හිත ඒ කියන්නේ නිවෙන එකේ වටිනකම දන්නේ. So it is the importance of having a blissful mind would be a benefit to a person who has already with a mind with a calamity, a mind which is at a distress. ඒ කියන්නේ පිපාසිතව ඉන්න කෙනෙක්ට තමයි වතුරක වටිනකම තේරෙන්නේ. It is like this. A person who is thirsty knows the importance of water. ඉතින් අපි දැන් පරණ අය දන්නවා අපි තාමත් පිළිවෙලකට ඒ මනස ඉගෙන ගන්න හැටි, ඒක ජීවිතයත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න හැටි පාඩම් මාලා කීපයක්ම ඉගෙනුවා. Now, the people who were with us in earlier series, they know that throughout different two different series, we discussed how to gradually evolve our mind into such a blissful state. ඇත්තටම මේ ඉගෙනීම තුළ තේරුම් ගැනීම තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව කරන්න ක්‍රියාකාරකමක් විශේෂ වශයෙන් නැහැ. And in this process, what you have to do is only understanding. There is no activity to carry on. මොකද අපේ ජීවිතයේ තියෙන ඕනම ඇක්ටිවිටි එකක් එක්ක අපි තේරුම් ගත්ත දේ යොදා ගන්න පුළුවන්. Now, whatever you understand through these discussions, you can apply those things to any of the activity that you are currently doing in your life. අපි කියමු කෙනෙක් වෛද්‍යවරයෙක් කියලා එයා අමුතුවෙන් එයාගේ හිත හදාගන්න වෙන දෙයක් කරන්න ඕනේ. එයාගේ වෛද්‍ය වෘත්තිය තුළ එයාගේ අත්දැකීම් තුළම අපි අපේ ඉගැන්වීම එකතු කරගත්තාම එයාට එයාගේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙනවා. Now, as an example, let's say you're a doctor. You have your activities as a doctor. You don't have to adapt to a different set of activities in order to cope your mind, in order to evolve your mind, to rectify your mind. Whatever you understand can be applied to your day-to-day course. ඔබ කුමන කාර්යයක මේ වෙනකොට නිරත වෙලා හිටියත් එයා කිසිවක් වෙනස් කරගන්න නැතුව ඔබේ මනස තේරුම් කර දෙනවා අපි. ඒක ඔබ තේරුම් ගැනීම තුළම ඔබට ඔබේ අතුලාන්තය නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. So whatever the profession that you are involved in, without changing any of what you do, any activity that you perform right now, we are going to help you to improve your mind using your own experiences. ඒක ඇත්තටම සුබ පණිවිඩයක්. So actually this is a very blissful message. මොකද ඔබට බොහෝ කෙනෙක් ඔබේ හිත හදාගන්න හරි මොනවා හරි කරන්න ගියොත් ඔබට ආරංචින ඔබට අලුත් දෙයකට ඔබ යොමු කරනවා. ඒතර ඔබ පරණ කරන දේ එතකොට පොඩ්ඩක් ඔබට සමු ගන්න වෙනවා, විශ්‍රාම ගන්න වෙනවා,
විවේක කාලයක් ලබා ගන්න වෙනවා. මේක එහෙම නැහැ. ඔබේ ජීවත් වෙන විදිය ඔබේ විදිය. අපි කියා දෙන දේ ඔබ තේරුම් ගත්තාම ඒ ජීවත් වෙන විදියට ඒක එකතු වෙලා ඔබගේ අතුලාන්තය නිදහස අරගෙන එනවා. Now, why do I call this as a gospel? Because many of the teachers in today's world would try to introduce a new activity to your life in order to rectify your mind, in order to inner engineer your mind. But here, there is nothing to change in your lifestyle. Whatever process that you're carrying on in your life, you can continue with that. But we are helping you to understand something which can be applied in your day-to-day activities. උදාහරණයක් කියනවා. Now, if I give an example, අපි කියමු වැඩ කරනකොට තරහ යන ස්ට්‍රෙස් වෙන කවුරු හරි ඉන්නවා. එතකොට අපි යාට කියන්නේ ඔයා තරහ කරගන්න එක නැති කරගන්න එපා, ස්ට්‍රෙස් වෙන එක නැති කරගන්න එපා, ඔයාගේ ක්‍රියාවලිය වෙනස් කරන්න කියලා අපි කියන්නේ. Now, let's say there is a person here. The usual characteristic of his life is he will easily get distressed while he work, or he or she is always angry while he or she is at work. Now, we are not going to ask you to stop being angry, stop being distressed. We are not going to ask you anything of such. අපි ඔහුට ඔබේ මනසේ තරහ ඇති වෙන හැටි, තරහ ඇති වෙන්න හේතුව ඒවා ඔහුට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. එතකොට ඔහුගේ මනස තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ තරහත් එක්ක වෙහෙසටපත් වෙන හැටි, මනස වෙනස් වෙන හැටි ඔහුට අපි තියරියක් විදියට කියලා දෙනවා. ඔහු එතකොට කාලයක් ඔහු ජීවත් වෙනකොට අපි කියා දීපු දේ ඔහුගේ ඇතුලෙන් ඔහු දකින්න ගන්නවා. So we are going to explain him the reason, the cause of his anger, the cause of his distress as a theory. So once he understands that theory, when he experiences anger again, distress again, he will realize that from his own experience. එතකොට ඔහුටම තේරෙනවා ඔහුගේ හිත අවුල් වෙන්නේ, හිත අසහනයටපත් වෙන්න හේතුව මේකයි. ඒ කියලා හිත එතකොට ඔහු විසින්ම ඔහුව නිවැරදි කරගන්නවා. So then he has his own experience about the reason, the cause for his own anger, the reason, the cause of his own distress. So he will rectify himself automatically, naturally. ඒ උදාහරණයක් කියනවනම් If I give an example, අපි පාරේ යනකොට සර්පෙක් ඉන්නවා. now let's say we are traveling on a road, on a country road, and we see a snake on the road. එතකොට යන කෙනා එක දකින්න දන්නේ නැහැ. And the traveler have no idea that there is a snake in front. එතකොට ඔහු කකුල එතන තියුවොත් ඒ සර්පයා ඔහුව කනවා. Now, if he put his next step forward, the snake will bite him. අපි කරන්නේ බාහිරින් ඉඳගෙන ඔහුට කියන්න අප ඔහු යන ගමන වෙනස් කරන්න කියන්නේ අඩිය තියන්න එපා කියන්නේ අපි ඔහුට සර්පයා පෙන්නනවා. So what I do is, I'm not going to change the course of his traveler. I'm not going to change the next move of this traveler. I'm going to show him the snake. එතන ඔහු දන්නවා එතන තියන්න ඕනද නැද්දයි කියන අයින් වෙන ඕන විදිය ආයිත් ඔහුට අමුතිය උගන්වන්න ඕනේ. So there is nothing new to teach to him whether he has to whether he is supposed to take the next step or not. He will know that. ඒකයි මේක කිව්වේ මේක අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නේ. ඒක ඔබ අහලා තේරුම් ගැනීම කාලයත් සමග තමයි අපේ පණිවිඩය ඔබට ටික ටික තේරෙන්නේ. එකපාර සමහර වෙලාවට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මොකද මේ ලෝකේ කරන ගැන්වීමෙන් අනිත් පැත්ත තමයි අපි උගන්වන්නේ. අන්න ඒකේ අමාරුයි ඉගෙන ගන්න. So that is why we are saying we are not going to introduce another activity to your life, right? So therefore, this teaching might be little difficult for someone to understand in the first instance, because what we teach here is the totally opposite of the ordinary course of events, the ordinary teaching which exists in this world. ඉතින් අපි මම කැමති ඕගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න. ඒ හරහා ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් පණිවිඩය. So I would always like to welcome your questions. So hereafter, from your questions, we can move forward with this series. While we wait for other questions, maybe I can ask one question. When we receive things, because what I've noticed about myself is at times I have two different feelings when I'm given something, anything, either given something by a person or given by circumstances. Sometimes I feel guilt or a sense of I don't deserve this and therefore I don't enjoy the thing that I'm being given. Or I can feel at the opposite end of it a sense of entitlement
I should have this. Whatever, whether I feel that it is owed to me or some form of thing. But I feel like either way, both states of mind are not very helpful. And I would like to understand that a little bit more. Right. මට තියෙන ගැටලුව තමයි මට යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් දුන්නොත් ඒ වෙලාවේ මගේ මනස ආකාර දෙකකට එක එක අවස්ථාවලදී වැඩ කරනවා. එක අවස්ථාවකදී සමහර දේවල් දුන්නම මට මං ගැන නිකන් වරදකාරී හැඟීමක් දැනෙනවා. මම මේකට සුදුසු නෑ. මේ ලබන්න මේ හිමි වෙන්න මම සුදුසිය කැනැත්තියක් නෙමෙයි කියලා. ඒ නිසා මට එය වින්දනය කිරීමට නොහැකි වෙනවා. අනික් අවස්ථාවලදී මට හිතෙනවා මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ දිය යුතුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකට මම ලැබීමට සුදුසුයි කියලා. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ අයිතියක් ඔහු මට ඒක දීම කියලා. මම හිතනවා මේ අවස්ථා දෙකේම මම ජීවිතය හරියට විඳින්නේ නැහැ. ඒක මාව අපහසුතාවයට පත් කරනවා කියලා. ඔබ කොහොමද ඒක දකින්නේ? ඒ ඔබේ මමත්වය වැඩි. That is because your ego is great. එතකොට ඒ තමන් ගැන හිතාගෙන ඉන්න නිසා තමයි ප්‍රශ්න දෙකටම මුහුණ දෙන්නේ. When you have lot of things thinking about yourself, that is why you're facing those two thoughts in your mind. එතකොට ඔබ කොහොමද ඒ සිද්ධිය හරහා ඔබේ මනස තේරුම් ගන්නේ? අපේ මනසක මමත්වය වැඩි නම් හිත දෙආකාරයකට හැසිරෙනවා. එක ආකාරයකට තමයි එක පැත්තකින් අපි පහත් කරලා සලකනවා, එක පැත්තකින් අපි උසස් කරලා සලකනවා. Now then how do you understand your ego from that incident? Now if your ego is high, your mind will act in two ways. In one instance, you will feel like that you are a lesser character, that you feel like yourself as less. On the other instance, you will feel that you are a superior character, that your character is superior. That is how the mind works in front of ego. එතකොට ඔයා ඒක තේරුම් ගත්තාම ඔයාගේ මනස හැටි එතකොට ඔයාගේ ප්‍රදීප වටිනාකමක් දීලානේ තියෙන්නේ තමන්ගේ හිතින් සිතුවිලි වලින් ඒක ඇත්තටම තේරුම් ගත්තාම මේක අඩු වෙලා යනවා. එතකොට හිතාන දෙආකාරයකට හැසිරෙන්නේ නැතුව ඒ අවස්ථාවට අනුව හැඩගැහෙනවා. So when you understand that fact, that reason, that cause of that nature of the mind, then the ego will deteriorate. That means the value that you have given to yourself will deteriorate. Then you will come to a nature where you face incident to the moment that you deal with in the current circumstances, present circumstances, according to that. තව එක පැහැදිලි කරොත් Now if I elaborate it more, මේ ලෝකයේ මමත්වයේ තියෙන ඕන මිනිසෙක්ගේ ඔයා කිව්ව කතාව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. so any person who has an ego on this planet, they have that nature that you have found in yourself. ඒ සිද්ධියට එක්ක ඇලෙනවා එක්ක ඒ සිද්ධිය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Either they will attach themselves to that incident, or either they will reject that incident. කියන ඔයාට පළවෙනි පාර තෑග්ග හම්බ වෙනකොට ඔයා සුදුසු නැහැ කියන්නේ එතකොට යම් සිද්ධියක් වෙනවා ඔයාට තෑග්ග හම්බ වෙනවා කියලා ඔයා ඒක මනසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. It is at the first instance you said, when you receive something that you have a guilty feeling that you are not deserving this. That means you are rejecting it. ඊළඟ පාර ඔයා එකට ඇලෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඒක ලැබෙන්න ඕන කියලා ඔයා හිතින් අල්ල ගන්නවා. So on the other instance you said that you think that you are deserving it and you should have it. That means you are attached to it. දැන් ඊළඟට ඔයා දැන් මේක කිව්වම හිතනකොට මම වැරදිද කියලා නෑ. ඔයා එතකොට අයිත් අර ඒකම එතකොට ඔයා උත්තරය කියන සිද්ධිය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Now when you hear this, so you will have the dilemma whether, so am I wrong here? That is not the case. In that instant what happens, from the answer that I give you, you do the same thing, that you feel like you're less. You're doing the same thing. එතකොට මමත්වයේ තියෙනවා කියලා අපි පිළිගන්නවා. එතකොට ඒ මමත්වයේ තියෙන මිනිස්සෙගේ ස්වභාවය ඕක තමයි කියලාත් අපි පිළිගන්නවා. එතකොට ඒක ඔයා එතකොට හරිත් නෑ ඔයා වැරදිත් නෑ. එතකොට ඔයා ඒක තේරුම් ගැනීම තුළ ඔයාට මානසික සාමකාමීත්වය ඇති කරගන්න පුළුවන්. So you understand what is ego. You understand this is the nature of the mind when there is ego. So once you understand it, you do not decide whether you are right or wrong.
you're neither right, you're neither wrong. You just understand it. දැන් අපි ඕ කියපු එකේම යම් කරුණක් පැහැදිලි කරවතින් ජීවිතය කියන්නේ සිද්ධි ගොඩක්. Now, if I take this opportunity to do a small talk and to carry on forward, I will say this. Our entire life is a collection of incidents. ඒ කියන්නේ අපි දවසක් ගත්තත් අපි උදේට නැගිටිනවා රස්සාවට යනවා කෑම කනවා අපි හිතවතුන් එක්ක කතා බහ කරනවා එක එක දේවල් ගොඩාරියක් එනවනේ හැබැයි එක මොහොතක වෙන්නේ එක සිද්ධියක් විතරයි. Now, if you take your day, one single day, you wake up in the morning, you have your breakfast, you meet people, you do different things. So you're doing lot of things, different incidents. But at any given moment, you're doing only one thing. ජීවිතේ අපිට හැම මොහොතක්ම එක සිද්ධියක් විතරයි. So every moment of your life is one incident. ඒතර අපි බොහෝ සිද්ධීන් මේ විදිහට දකිනවා එක සිද්ධියක් වශයෙන් දකිනවා ඒක එතන ඉවර වෙනවා. So many of such incidents, out of all those incidents, many we will see like that as just an incident. අපි දත් මදිනවා බත් කනවා සමහරට යාළුවන්ට කතා කරනවා අපි ඒව ගැන අපි ඕනට වඩා හිතන්නේ ඒක වුණා එතන ඉවර වුණා. Now, as an example, you have had your breakfast, you might have brushed your teeth, you might have met some friends by the road. Those things happened and it is over right after that. හැබැයි අපිට සමහර සිද්ධි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. But out of those lot of incidents, some things, certain incidents, it will not work like that. අපි ඒවා එක්ක හිතින් අල්ල ගන්නවා ඒ සිද්ධි එක්ක අපි ඒක හිතින් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. So those incidents, either we will attach ourselves to it or either we will reject it from our. අන්න ඒ සිද්ධිය තමයි අපේ මනස අවුල් කරන්නේ. So that particular incident can create a calamity inside our mind. එතකොට අර වාට දැන් තෑග්ග හම්බ වෙන එක හරි තෑග්ග නොදී ඉන්න එක හරි ඒ වගේ සිද්ධි දෙකක් සිද්ධ වුණාම ඒක සිද්ධියක් ගත්තම වාගේ මනස අන්බැලන්ස් වෙනවා. Now, as the incident that you faced, receiving something from somebody, that is an incident. So either if you face it as you're rejecting it, or at sometimes you might accept it, in such an instance, you will find that your mind is at a distress. ඒක තමයි මමත්වයේ තියෙන මිනිස්සෙක්ගේ හැටි. So that is the nature of a person with an ego. දැන් ඔයාව තේරුම් ගැනීම තුළ ඔයාගේ මමත්වයට තියෙන වටිනාකම අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයාට අර කන බොන වගේ වගේම තවත් සිද්ධියක් බවට පත් වෙලා ඉවර වෙනවා. So when you understand this nature of the mind, the value that you have given to yourself, that means the ego inside you will deteriorate. So again, after that, after understanding it, even that incident would be another incident of your life which you have not given a value, as like the incident that you brushed your teeth in the morning. එතකොට ඔයාගේ හිත කොහොමද සාමකාමී? Then your mind is always at a peace. අතන මම ඕනනම් චීන උපමා කතාවක් තියෙනවා. ඒකත් මම පොඩිවට කියන්න. ඒක කිව්වම ඔයාලට කොහොඳටම තේරෙනවා. Now there is a Chinese story. I will tell that to you. It will help you to understand more about this principle. ඒ කියන්නේ මේ චීනේ එක පවුලක් ජීවත් වෙන්නේ මේ කළු අස්වැයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රදේශයට එන සංචාරකයෝ යාගේ පිට උඩ ගෙනහිල්ලා කීයක් හරි අර එකතු කරගෙන ඒකෙන් තමයි පවුල ජීවත් වෙන්නේ. Now there had been a family in a rural village in China. They had a black horse. So how they get their earning, the daily earning is from the black horse, that they carry visitors, travelers from that black horse, and they just charge something out of them. So that was the only earning that they had. ඒතකොට ඒ ගෙදර ජීවත් වෙන්නේ ඒ තාත්තයි අම්මයි පුතෙකුයි. So in that family, who was there? The father, the mother, and a son. ඊට පස්සේ මේ දවසක් කාලයක් යනකොට මේ කළු අශ්වයා ගෙදරින් අයි ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒ කාලේට හොයාගන්න බෑ. So sometimes after something happened to this family, this black horse suddenly eloped. They couldn't find it. ඉතින් ඒ ගමේ අය අර යාගේ ඒ මිනිස්සෙක්ගෙන් අහනවා තාත්තගෙන් දැන් ඔයාලට හම්බ කරගෙන කන්න විදියකුත් නෑ නේද? ඔයාලට හිටපු එකම ආදායම් මාර්ගය ඔය කළු අශ්වයාත් ගිහිල්ලා නේද? හොයාගන්නත් නෑ නේද කියලා. ඒත් ඒ තාත්තා කියනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ normal කියලා. So the neighbors, the villagers, the friendly villagers, so they started to question the man of the house, the father. Oh, you have faced a difficulty now.
Your black horse has eloped. So that was the only way of your living. Now you cannot raise your family. You're in a difficulty, isn't it? So the father replied, no, I am not. ඒතර අම්මගේ යාගේ යාළුවා එයාගෙන් ඇහුවා අම්මා කියන අනේ ඇත්තටම දැන් ගෙදර අගහිකකම් ගොඩක් වැඩි. එයා මේ ඒ සතා තමයි අපිට කන්න බොන්න දුන්නේ කියලා එයා හැමතිස්සෙම ඒ සතා ගියපු එක ගැන ගොඩක් කනගාටුවටපත් වෙනවා. So the same question was put to the mother by the villagers. She said, yes, now I don't know how to raise my child. That was the only earning that we had to our entire family. Now we are poor. We cannot maintain our life. She was upset about it. ඊළඟ පුතත් එහෙම දැන් පුතා ගෑල් ළමෙක් බලන්න ගියත් අශ්වය පිට යන්නේ දැන් එයාට පයින් යන්න වෙලා පයින් ගමන් කරන්න වෙලා එයාත් ඒ අශ්වයා ගෙදරින් යාම පිළිබඳව ගොඩක් කනගාටුවෙන් දුකින් ඉන්නේ. So the same question was put to the son. So he was a young man. He used to take his girlfriend on a ride on that black horse. So he was really upset about this incident. So he also said, yes, I am totally at a distress. It was a great loss to me. I don't see any future. ටික දවසක් කොහොම ගියාම මේ කළු අශ්වයා තව සුදු අශ්වයෙකුත් එක්ක එනවා. But then time went on like this. But sometimes after, the black horse returned to the family, accompanying another white horse. එතකොට මේ දැන් එයාලගේ ඊට පස්සේ ආදායම් මාර්ග වැඩි වෙනවා. දැන් සුදු අස්සය කළු අස්සය දෙන්නම සංචාරකය එකයි යනවා. සුදු අස්සයාගේ පිට යන අයගේ ගාණ වැඩි. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝගේ ආදායම් මාර්ග ඉහළ යනවා. So now their earning was doubled. Now they have 2 horses. Now they can rent them and their earning was doubled. So they were really happy. එතකොට කියනවා බලන්න කළු අස්සය ගියත් බලන්න යා සුදු අස්සයෙකුත් එක්කගෙන ඇවිල්ලා නේද. ඉතින් ඔයාලට කොච්චර වාසනාවක්ද මේ උදා වුනේ කියලා. එතකොට ඒ තාත්තගේ කියනවා ඒක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක එච්චර ගණන් ගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි කියලා. So then the villagers questioned the father. Now look at you. You have 2 horses now. Your earning was doubled. Aren't you happy? So the father replied, no, it's not a big deal to me. එතකොට අම්මා එහෙම ගොඩාක් සතුටටපත් වෙනවා. එයා කියනවා එයා ගොඩක් සතුටුයි දැන් එයාට අලුතෙන් ගියක් හදා ගන්න පුළුවන්. එයාට අලුතෙන් ඇඳුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳුණා කියලා එයා ගොඩක් උද්දාමයටපත් වෙලා ඒ ගමේ ඇත් එක්ක කතා කරනවා. So but the mother was overwhelmed. She said, okay, now I have a lot of money. I have my earning, my savings have been doubled. So she was really happy about this new incident. එතකොට පුතා ගොඩක් සතුටටපත් වෙනවා. මොකද සුදු අස්සය ගියාම ගෑල් ළමයි වුණත් බලනවා වැඩි, අනිත් අයගේ ආකර්ෂණය වැඩි. ඒ නිසා එයාත් ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. So the son was more than overwhelmed. He was happy because now when he ride on the white horse, so new girls approaches him. Now he can see many girls because now people think he is richer than before. And this new horse is beautiful as well. ඉතින් ඔහම ඉන්නකොට ඒ සුදු අශ්වයේ පිටින් පුතා වැටිලා පුතාගේ කකුල කැඩෙනවා. ඒ කියන්නේ සදාකාලිකව එක කකුලක් ආබාධිත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. So one day when the son was riding the white horse, he fell from that horse and he broke his leg. So he was permanently disabled. එතකොට තාත්තගේ යාළුවෝ කියන බලන්න අපරාධ මේ කොහෙන් යන සුදු අස්සය කියලා ඔයගොල්ලෝ එකම පුතා සදාකාලික ආබාධිතයෙක් කරා නේද? ඉතින් කියලා මේ ඔයයි කිව්වම යා කියන එක එච්චර ගණන් ගත යුතු දෙයක් නෙවෙයි ජීවිතේ හැටි ඔහම තමයි normal කියලා. So then the villagers, the neighbors, friends started questioning the father. Now look at you. You got 2 horses, but the white horse was a curse to your family. Your only son is crippled right now. What say you? He said, that is life. It's not a big deal. It's nothing much to care about. ඉතින් අම්මා කියනවා අම්මා කල්පනා කරනවා මගේ එකම පුතා ආබාධිතේ මට දැන් මුළු ජීවිත කාලෙම බලා ගන්න වෙයි දැන් තාම මෙයා කසාද බැඳලත් නැහැ. ඉතින් ඒ මේ මුළු අනාගතේම අපේ අඳ වුණා මේ කොහේ නැති සුදු අස්සෙක් ඇවිල්ලා කියලා එයා ඒ ගැන ගොඩක් කනගාටුවටපත් වෙනවා. But the mother, she was really upset. She started complaining. She said, now this white horse was a curse to our family. I had only one son. Now I have to take care of him through my entire life. He is not married yet. I won't be able to, his entire future will be destroyed. So she was really upset about it. පුතත් ඒ වගේමයි. The son was also the same. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ ඒ චීනේ ඒ ප්‍රදේශයට චීනයට ආක්‍රමණයක් වෙනවා. චීන රජය නිවේදනයක් කරනවා. පවුලක එකම දරුවා හිටියා වුණත් පිරිමි දරුවෙක් වුණත් හමුදාවට බැඳෙන්න ඕන කියලා. So sometimes after,
there was a huge invasion in China. So the government of China, the emperor, declared that all the sons, all men in the family, all the children, male children in the family should join the army. එතකොට දැන් පුතාට යන්න ගෙනියන්න බෑ ආබාධිතයිනේ. නමුත් ඒ ගමේ තරුණ ළමයි එක ගෙදර ඉන්න එකම පිරිමි ළමයි වුණත් හමුදාවට යන්න වෙනවා. So even though there was one child in the family, if he is a man, he had to join the army. But in this particular family, there was only one child, but he was crippled. So he was not taken into the army. ඉතින් ටික දවසක් ඒ යුද්ධයක් ඇති වෙලා ඒ ගමට ඒ ගමේ තරුණ ළමයින්ගේ මලසිරුර එනවා. මැරිලා ඒ යුද්ධෙ මැරිලා එනවා. එතකොට ඒ ගමේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා අර ගෙදරට අනේ බලන්න ඔයාලා කොච්චර හොඳයිද ඔයාලගේ ආබාධිතුණක් දරුවෙක් හරි බලා ගන්න ඉන්නවා. අපේ දරුවෝ දැන් ආයිත් අපිට බලන්නවත් එන්නේ නැහැ නේ කියලා. So then the war went on for years. So it was a very destructive war. Lot of dead bodies came back to the village. The youngsters, they were dead. The entire village was suffering off from this. And the neighbors came to this family and said, look at you. Look at us. Our children, they were taken to war. And they are coming as dead bodies. Even though your son is crippled, he is still alive with you. Your family is safe. But we are at a distress. ඒක තාත්තා කියන දේ එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ තමයි ජීවිතේ හැටි එක normal කියලා. But the father said, it's not a big deal. This is life. You don't have to think much about it. ඉතින් එතකොට අම්මා සතුටුනේ ඒ කියන්නේ තමන්ට කොහරි තමන්ගේ පුතා හරි ඉන්නවනේ බලා ගන්න කියලා. But the mother was happy. She said, even though I was complaining before, at least I have my crippled child at home. එනිසා ඔය කතාව වගේ තමයි මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ. So our entire life is like that story. මොකද ජීවිතේ තමන්ට දේවල් නැති වුණාම ගොඩාක් කඩා වැටෙනවා. When we lose something in our life, we get devastated. දැන් තමන්ට දෙයක් වැඩි ලැබුණාම ඒකට ඕනට වඩා කල්පනා කරලා උදම් වෙනවා. When you receive something, you get overwhelmed. ඒ දෙකේදීම තමන්ගේ මනසේ සාමකාමීත්වයේ නිදහස නැති වෙනවා. In those two instances, the peace of your mind will be lost. ඒ නිසා ජීවිතේ මොන සිද්ධියක් සිද්ධ වුණත් ඒක පිළිගන්න. ඒක එහෙම තමයි. ඒක අපි කොච්චර දේවල් හිතුවත්, කොච්චර දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරත්, කොච්චර වැළඳගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒක දැන් වෙලා ඉවරයි. So whatever happens in your life, just accept it. There is no point of overthinking about it. There is no point of lamenting more about it, because whatever said and done, it has already happened. තමයිලා අපි මම කියන එක තේරුණානේ? So did you understand what I said? Yes, I did. Thank you. Thank you. So any more questions? Elena. Yes, I have a question, a specific example, and maybe you can help me with relationship with family. So I feel that, for example, my mother will be coming into the house I'm living at the moment for the next few months, and she will be here living with her partner. So it will be all of us together. And my first reaction is I have to move out, because I don't want to have to play the child, because I feel that when I am with my mother, I have to play the child, and then it messes up my whole life outside of in work and everything. It disturbs me. So I would like to understand your snake analogy with regards to this. What is the snake? Is it my mother, which I don't think so, or is it within me, which I assume it is? And are there other options than just moving out? Thank you. මට තියෙන ගැටලුවක් තියෙන්නේ මගේ පවුලේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් තව සති කිහිපයකින් මගේ අම්මා මේ මම ඉන්න ගෙදරට එනවා. එයාගේ සහකාරයත් සමග. එතකොට මට එකපාරටම ආපු අදහස තමයි මම මේ ගෙදරින් යනවා. ඒ මොකද මට එහෙම හිතුනේ මම අම්මාවට පස්සේ මට නැවත අර එයාගේ දැරියගේ චරිතය රඟපාන්න සිද්ධ වෙනවා. මොනවා වුණත් මම එයාගේ දරුවගේ චරිතය මට ආයෙ මෙතන රඟපාන්න සිද්ධ වෙනවා. මම ඒකට කැමති නැහැ. දැන් අර ඔබ කියපු අර ණයාගේ උදාහරණය ගත්තොත් මෙතන ණයා කවුද? ඔබ මට පෙන්නන ණයා මොකක්ද? ඔබේ හිත. The snake is your own mind.
දැන් තාම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලත් නැහැ. Now, they haven't come to your house yet. එනවයි කියන්නේ ලබන සතියේ. So they will be here in weeks. ඉතින් ඔයා දැම්ම ඉඳලම ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ඔයාගේ මනස ඔයාව අවුල් කරනවා. But even at this moment, though they are not here, your mind is creating havoc inside. දැන් ඔයාගේ මනස ඔයාගේ අම්මව මවනවා, ඔයාගේ සහකාරය මවනවා, ඔයා ගෙදර ඇවිල්ලා අවුල් කරන හැටි මවනවා, ඔයාගේ චරිතේ රඟපාන්න තියෙන විදිය ඔයා හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා චිත්‍ර වලට පණ දෙනවා. So your mind is creating that your mother's arrival and her partner's arrival and how she is going to start problems in your life afterward, how you have to perform the role of a child in the family again. That means you're giving life to your own mental pictures. දැන් මම ඔයාට ක්‍රියාකාරකමක් කියන්නම්. I will give you an activity. ඔයාට දැන් ඔහම හිතනකොට ඒ ඔයා හිතන දේ ඔයා චිත්‍රයට අඳින්න. Now, when you get such thoughts about that incident, you take a piece of paper and draw those incidents. දැන් ඉතින් ඔයා ඒක දිහා බලාගෙන දුක් වෙන්න. And just look at that drawing and lament over it. අර පුළුවන් දුක් වෙන්න ඒක දිහා. Can you do that? අපි අඳපු චිත්‍රයක් දිහා බලන් අපි කවදාවත් දුක් වෙන්නේ නැහැ. We will never cry over a drawing that we did by ourselves. ඉතින් ඔයාගේ මනස චිත්‍ර අඳිනවා. යම් කාරණයක් සිද්ධ වෙනවයි කියලා හිතලා ඒක ඇත්තේ කියලා හිතලා චිත්‍ර අඳිනවා. ඔයා ඒවට ඒ සිද්ධිය වෙන්න කලින් ඉඳලා ඔයා කල්පනා කරනවා. But your mind is doing the same thing. She is creating pictures inside. Your mind is creating pictures inside. But you are looking at it and you're crying. You're getting upset. ඔයා අප්සෙට් වෙන්න ඕනේ ආවට පස්සේනේ තාම ඇවිල්ලා නැහනේ. Actually, you can get upset once she's there. එතකොට ඔයා හිතන්නේ දැන් ඔයාගේ මනස සර්පයා කවුද? ඔයාගේ ජීවිතේ දැන් උතර සිද්ධියේ සර්පයා කවුද? Now tell me, now answer this question. Now, who is the snake in this incident in your life? The vision, the idea of the future. අනාගතය ගැන මගේ අදහස් ටික. එතකොට ඔයාගේ හිත නොතේරුම් ගැනීම තමයි ඔයාව හැමතිස්සෙම අසහනයටපත් කරන්නේ. So your misunderstanding about your own mind is the reason for your distress. එනිසා ආවට පස්සේ දුකටපත් වෙනොත් ඒක කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. එන්න කලින් දුකටපත් කරනවා කියන්නේ ඔයා මනසේ ඇති වෙන සිතුවිලි වලට ඔයා අහු වෙනවා. Now, it is okay to get upset once she is at your house because such things can happen. But until that, if you're getting upset, that means you have got caught to your own mental pictures. ඔකට මම කියන්නේ තමන්ම යකා ඇඳලා තමන්ම යකා පාට කරලා තමන්ම ඌට බය වෙනවයි කියලා. Now, how I describe such things is that you create your own devil on a piece of paper and then you look at it and you get upset, you get scared of it. එනිසා ඔයාගේ මනස චිත්‍ර අඳින හැටිත් ඔයාගේ මනස විසින්ම ඔයාව බය කරන හැටිත් ඔයා දැක ගන්න අඳුර ගන්න. So now you have to observe how your mind is creating such pictures, how you get caught to it, and how you are getting upset of those on those pictures. ඔයාට ওই සිද්ධියට විතරයි නෙවෙයි ජීවිත ඕනම සිද්ධියකට ඒ සිද්ධ වෙන වෙලාව ඒක ප්‍රායෝගිකයි ඒක යථාර්ථවාදී ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට කලින් මනස ඇති කරන අසහනෙන් ගැලවෙන්න පුළුවන් අඳුරගත්තා. So you can apply this principle to any incident of your life. Now it is okay to get upset. It is okay to do whatever the reaction to do when the incident happens. But before that, if you are reacting, you can apply this. Thank you. Okay? Thank you, Elena. And Melanie. Hello, can you hear me? Yes. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. It's a bit of a strange question. Lovely, thank you. It's a bit of a strange question. I don't tend to get attached to people. I'm a mother of 3 and I love my children and I love my partner, but I don't feel I'm attached to them. So when things happen or incidents happen in my life, they don't understand my non-reactions to things.
So it's quite hard for my partner to understand. If events don't go my way, I just say, well, it is what it is. And he gets frustrated with me because he thinks I should be more upset about things than as he is upset, if that makes sense. So I'm trying to deal with, because now I just want to sort of see your thoughts about how to deal with his thoughts and his feelings without being like I'm uncaring. But I'm not uncaring, it's just he thinks I am. Does that make sense? Okay. ඇය කියනවා මට තේරෙන විදිහට මම සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට ලොකු බැඳීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මට දරුවෝ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා, මගේ සහකාරයෙක් ඉන්නවා. මම ඒ 3-4 දෙනාට ගොඩක් ආදරේ. නමුත් මොකක් හරි දෙයක් සිද්ධ වුණාම ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ මං ඒකට දක්වන අර ප්‍රතිචාරය. මං ඒකට ලොකු ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. මං සමහරට උන්ට කියනවා ඒක එහෙම තමයි කියලා. එතකොට මගේ සහකරු ගොඩාක් වෙලාවට මං ගැන මේ අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. මම ඒක ගැන දුක් වෙන්නේ නැහැ කියලා. මං ඒ ගැන වද වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඌ අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. මම කොහොමද ඔහු එහෙම අපහසුතාවයට පත්වීම නවත්තන්නේ? ඔබ නතර කරන්න යන්න එපා. ඔබ ජීවත් වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න. Now there is no way that you can stop him being upset about your reaction. Yeah. You have to live your life. So that is something that your partner has to be concerned about his life. Right. Okay. Okay. Yeah. I tell myself that it is he has to deal with his, but I don't want him to think that I don't care. I do care, but I just have a different way of dealing with things. And he doesn't seem to understand the way I handle things, and he just gets frustrated that I should show some more emotion. But anyway, I understand that it's his problem to deal with in a way, and it's not really mine. But I do sometimes feel bad that maybe I should be, I don't know, more sensitive to the subject, but I don't know. It's just hard, I think, for my partner. ඔබ කියන එක මම පිළිගන්නවා. ඒක ඇත්තටම ඔහු විසින් කරගන්න ඕන දෙයක් තමයි. මමත් සමහරලාට ඔහුට ඒක කියනවා. නමුත් මට සමහරලාට මට දුකක් දැනෙනවා. හිතෙනවා මම මීට වඩා සංවේදී වෙන්න ඕනේ කියලා මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්. එහෙම මට පසුතැවීමක් ඇති වෙනවා. ඔහු දුක් වෙන එක ගැන. ඔය ඒකත් ඔයාගේ දුර්වලතාවය. So that is your weakness. මෙහෙමනේ මේ ඕක මෙහෙමයි. කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා මේ හොඳ රජමාලිගාවක. Now let's say one is living in a palace. එතකොට එයා හිතවත් කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා ඒ මාලිගාව ඉස්සරහා මඩවලක. So that one of his friend is living in a shanty in front of that palace. එතකොට අර මඩේ ඉන්න කෙනා කියනවා මාලිගාවේ ඉන්න කෙනා හම්බුනහම මේ ඔයත් මඩ ගා ගන්න ඕන, ඔයත් මේ මඩට බහින්න ඕන කියලා. So that person who is in the bog, when he meets a person in the palace, he says, he is proposing, you're not supposed to be in the palace. You should also have mud all over and you should be in the bog. ඉතින් කතාව අහලා මෙයා මාලිගාවට අවිල්ලා හිතනවා අයියාගේ මටත් මඩ ටිකක් ගා ගන්න බැරි වුණේ කියලා එයාත් ඒක ගැන කල්පනා කරලා දුක් වෙනවා. So listening to his friend's request, that person go back to his palace, to his chamber and thinking, oh, why there is no mud around me? I should also have some mud around me. I should go to the bog. Okay. Understand. Okay. Now, if he has the bog in front of his palace, yes, obviously he can also jump to it. If he wishes. Okay, understood. Okay. Okay, thank you. Thank you, Melanie. And Andrea. Hello, everybody. Nice to meet you all. I put my hand up because I sort of have the opposite problem to the last speaker. I thought that was quite amusing because
whereas she says her partner worries and gets anxious about things, my partner is like her, but I'm like her partner. I worry endlessly. Things go through my head while I'm trying to sleep, and I worry and worry and worry. Whereas my partner is all calm and composed and has forgotten everything as soon as it's happened. So I thought that was really interesting because it's exactly the opposite state of affairs in my household. So I don't know what you think. And another thing that quickly before that strikes me is that what a lot of stuff you seem to be describing is what I sort of learned as mindfulness, as in Eckhart Tolle. You know, I don't know if you heard of Eckhart Tolle, the Canadian person who does lots of video. So it sounds a lot like being mindful, and I'm really, really bad at being mindful. I tend to think of what's happened before and what will happen in the future, and I mull it over in my head and get really, really anxious. So I don't know what you think I should do about that. මට මගේ ප්‍රශ්නය අර කලින් අහපු ප්‍රශ්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත. මගේ සහකාරයා ඒ කලින් ප්‍රශ්නේ අහපු කෙනා වගේ. එයාට යමක් සිද්ධ වුණාම ඊට පස්සේ එයාට ඒක මතක නැහැ. ඉතින් මට හරි වදයක් ඒක. එයා ඒ ගැන වැඩි ගණන් ගන්නෑ. ඉතින් මට ලොකු පීඩනයක් එයා ඒ ගැන වද නොවීම. මම සම්පූර්ණයෙන්ම අර චරිතේ පාර්ට්නර් වගේ. ඔබ මොකද්ද ඒ ගැන හිතන්නේ? ඒ වගේම මේ මම අර එකාටෝලගේ සමහර පොත් එහෙම දේශන කියවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කතා කරනවා සිහිය ගැන, මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන. මට තේරෙන විදිහට ඔබත් කතා කරන්නේ මයින්ඩ්ෆුල්නස් ගැන. මට තියෙන නැතිම එකම තමයි මයින්ඩ්ෆුල්නස්. මොකද මම හැම තිස්සෙම අනාගතය ගැන කල්පනා කරනවා, අතීතය ගැන කල්පනා කරනවා. ඒ නිසා මම පීඩණයටපත් වෙනවා. මට කරගන්නම බැරි දේ ඕක තමයි. නෑ ඔයා වැරදිවා අපි කතා කරන්නේ එකාටෝලි කතා කරන එක නෙවෙයි. Now, there is a small misunderstanding there. What we discuss here is not what Eckhart Tolle is saying. මම දන්නවා එයා කතා කරන්නේ Sorry, I do realize that. I know that. He's talking about... අපි සතිය ගැන යම් කතාවක් කරනවා අපි කතා කරන්නේ මනස තේරුම් ගැනීම. Now, we talk about mindfulness, but our principal approach is understanding the mind. දැන් ඔයා කියනවනේ ඔයාගේ මනසට සිහිය නැහැ කියලා. ඒක තමයි ඔයාගේ සිහිය. Now, you're saying that you don't have mindfulness. Actually, that is your being mindful. එතකොට මම කියන්නේ ඔයාට සිහියෙන් ඉන්න කියලා. I'm not asking you to be mindful. මම ඔයාට කියන්නේ ඔයා සිහිය නැහැ කියලා ඔයා අඳුර ගන්නවනේ. ඒ වෙලාවට අඳුර ගන්න අයින් නැතුනම නැති වෙන්න දෙන්න. Now, what I say is that when you're not mindful, you know that, isn't it? So when you know that, just understand you don't have mindfulness, then let your mind pass. මම උදාහරණයක් කියන්න. I will give an example. ඔන්න දැන් ඔයාට සිහිය පිට ගිහිල්ලා ඔයා යමක් වුණාම ඒකට කනගාටු වෙලා දුකටපත් වෙලා අඬලා එකපාරටම මතක් වෙනවා අනේ මට මේ වෙලාවේ සිහිය තිබුණේ නැහැ නේද කියලා. Now let's say you're not being mindful, you're getting anxious about some incident and you cry for hours. After crying for hours, you just realize, oh my God, I was not mindful about this. If I was mindful, I should have not cried. ඉතින් හරි ඔයා අඳුරගත්තනේ කාලයක් ගිහිල්ලා. Now even after hours, you realized that you were like that. ඉතින් එච්චරයි. That is it. ඔයා එහෙම අඳුරගන්න. එතකොට ඔයා කොහෙදාවත් දුක් වෙන්න එපා ඔයාට සතිය නැහැ කියලා. So you should not be worried ever about thinking that you were not being mindful. තිබුණොත් තියේවි නැත්තම් නැති වේවි. If the mindfulness is there, it will be there. If it is not there, it won't be there. නැත්තම් ඔයාගේ ප්‍රශ්න වලින් ඔයාට දුකටපත් වෙන එකයි සිහිය නැහැ කියලා දුකටපත් වෙන එකයි දුක් දෙකයි. Otherwise, your problems will be multiplied. The sorrow, the pain that you encounter from the original problem, and the sorrow, the pain that you encounter thinking that you were not mindful at that problem. එතකොට ඔයා එක දුකක් විඳින්න නැහැ කියන එකට එකක් අයින් කරගන්න. So you just enjoy one pain, the original pain which occurs from the incident. Just forget about not being mindful. එතකොට ඔයා මාව විශ්වාස කරන කාලයක් ඇද්දි ඔයාට ඔයාගේ හිත ගැන සිහිය පිහිටනවා. So you just believe me, after some time, you will definitely be mindful about your life. No, I know I'm not mindful. I know I'm not mindful. That's why I'm speaking to you, because I'm very bad at being mindful, as you say. Because as I said, it sort of, it goes round and round and round in my head.
instead of sleeping at night. So I know I'm being completely opposite of mindful. I was just citing that as something that seems a bit similar to what you say. And I know obviously it's not exactly the same, but I just wonder, how can I ditch those thoughts and stop dwelling on them as much as I do? And as you say, maybe have a bit more peace, particularly at night when I'm trying to sleep. right. මට මං ඇත්තටම මම දන්නවා මට සිහිය නෑ කියලා. ඒක හොඳටම දන්නවා. විශේෂයෙන්ම නිදාගන්න යද්දී මම මගේ මනස හිතනවා ඉවරයක් නෑ. දැන් බලන්න ඔයා කියන එක මම පිළිගන්නේ නෑ. මොකද ඔය හිතනවා ඉවරයක් නෑ කියන්නේ ඔයා දන්නේ ඔයාට සිහිය තියෙන නිසා. Now listen to me carefully. I don't accept the fact that you're not mindful because you know that you're thinking while you're sleeping. You are aware about your thinking. That is because you're mindful. ඔයාගේ හිත එහෙම හිතනවා කියන දැනගන්න ඒක තමයි සිහිය. ඔයාට සිහිය තියෙන නිසා තමයි ඔයා දන්නේ හිත පිස්සු විකාරයෙන් නටනවා කියලා. Now mindful is not anything magic. Mindful means knowing what is happening inside the mind. If you know that you're thinking, you're mindful. ඔයාට සිහිය තිබුණ නැත්නම් ඔයාට ඔහොම කියන්නවත් බෑ. Because if you were not mindful, you cannot explain the nature of your mind like this to me. දැන් ඔයා මං කියන එක හොඳට අහගන්න. Now listen to me carefully. Okay? මේක හොඳටම අහගන්න. Now just concentrate and listen to me carefully. ඔයාගේ සිහිය අඩු එක ගැන හරි සිහිය නැති එක ගැන හරි ඔයා දුක් වෙන්න එපා ඒක අතහැරලා දාන්න. Do not ever worry about the fact not being mindful or you have less mindfulness. ඔයාට ඔයාගේ සිහිය නැති බව අඳුර ගන්න පුළුවන් වීම තියෙන තැන ඒක හොඳටම ඇති. If you are capable of understanding that you are not mindful, that is enough. ඊළඟ කාරණේ තමයි අර වගේ සිතුවිලි ජාලාවක් ඔයාගේ ඔළුවේ එනවනේ ඒක නතර කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. And the other point, when your mind is chirping inside, thinking over and over again while you are at sleep, do not try to stop it. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. There is no problem in that. ඔයා ඒක ගැන ඕනට වඩා හිතන්න එපා. Do not overthink about that. ඒක වාගේ හිතේ හැටි. That is the nature of your mind. ඔයාට ඒ ගොඩාක් සිතුවිලි පහළ වෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඔයා ඒ ගැන worry වෙන උනොත් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. So the problem is not having many thoughts in one's mind. The problem is if you feel it as a problem. That means having more thoughts. If you feel it as a problem, if you take it as a problem, then it will become a problem. මොකද ඔයාට බෑ මනසේ සිතුවිලි යන වේගය නතර කරන්න. Because you cannot stop the speed of thoughts of your mind. ඔයා ඒක හරියට මුහුදේ රැලි නතර කරන්න යනවා වගේ වැඩක්. It is something like that you are using your bare hands to stop waves in the sea. ඒක නිසා මේ මුහුදේ රැලි වගේ තමයි මනසේ ඇති වෙන සිතුවිලි. The thoughts in your mind are just like the waves in the sea. ඉතින් අපි මුහුදේ ගාවට ගිහිලා ඒ රැලි දිහා බලලා ඒක විඳින්නේ කොහොමද? ඒ වගේ සිතුවිලි කියන රැල්ල දිහා ඔයා බලාගෙන. ඔයා ඒක විඳින්නේ. ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න එපා. Now, in the same way that you enjoy the sea waves at the beach, you just be an observer of the waves of your mind and enjoy it. ඒකම ඔයාට දැන් එකාට්ටෝලි වගේ සිහිය කියන එක හරි ගිහිල්ලා නැහනේ. අපි කියන්නේ ඔයා වගේ කෙනෙක්ට ගොඩක් ලේසි වෙන මේ මනස තේරුම් ගැනීමයි තමුතුවේ ක්‍රියාකාරකමක් කියන්නේ. ඔයා ඒක හිමීට අවුරුදු 2-3ක් ෆලෝ කරන්න. So, I won't advise you to be mindful like Eckhart Tolle because it will not work for you. For you, what will work is understanding your mind. If you do try to understand your mind for a couple of years, you will feel the difference afterward. එතකොට ඔයාට අර මුහුදේ රැලි දිහා බලලා ඔයා නිදහසේ ඉන්න වගේ ඔයාගේ හිත මොන විදියට වැඩ කරත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. So after, as like that you observe the waves of the sea and enjoying it, you can observe whatever happens in your mind and be at a peace. මුහුද අපේ නෙවෙයි. The sea is not ours. ඒක හිතත් අපේ නෙවෙයි. Similarly, the mind is not ours. ඒ දෙකම ස්වභාව දහම දෙයක්. The mind and the sea both are belong to the nature. අපි මුහුදට අයිතිවාසිකම් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නමුත් අපි හිතට අයිතිවාසිකම් කියන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මෝඩකම තේරිච්ච දවසට ප්‍රශ්න ඉවර වෙයි. Generally, we do not try to claim ownership for the sea, but
foolishly, we always try to claim the ownership to our own mind. Now, when you understand you do not own your mind, you will understand the reality. ඒ කලබල වෙන්න මේකට කාලය දෙන්න. Now, you have to give time. Take time. It will happen gradually. Thank you. That's a lovely answer. Yeah. I'll definitely mull that over in my head. ඒක ඉතාමත් සුන්දර උත්තරයක්. Thank you. Thank you, Andrea. I think Alison is next. Thank you. So my question is about confidence. So I feel that I have very low confidence, and I think this maybe is linked with ego. Following kind of from Ajanta's question, I kind of see a similar pattern, perhaps. And I was wondering if this is the same way you see it, because even in this environment, I might have lots of little questions, but I'll rethink them a million times because I'll want to ask it nicely because I don't want to waste anyone's time. So I might let the whole session go by and not ask a question, So this is an example of how I feel it stops me from doing a lot of things or, benefiting from people's time. And yes, so I would like to hear what you have to say on that, please. මට හිතෙන්නේ මට අඩු ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙන චරිතයක් කියලා මම. ඒක ඔබ කිව්වා වගේ ඒක මගේ මමත්වයේ නිසා වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදියට කිව්වොත් දැන් මෙතන මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න වුණත් මේ වෙලාවේ වුණත් මගේ ඇතුලේ මනසේ ප්‍රශ්න ගානක් යනවා මම මේක කොහොමද හරියට අහන්නේ පිළිවෙලකට අහන්නේ. ඒ නිසා මම ගොඩාක් යනකම් හිටියා මේ මගේ ප්‍රශ්නේ හදාගෙන මේක අහන්න. ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද ඒකට මම කරන්න ඕනේ? මුකුත් කරන්න එපා. එහෙම ටික වෙලාවක් ඉඳලා ප්‍රශ්නේ හදාගෙන අහන්න. Now if you feel like you want time to settle your mind and to question me, you take enough time and just raise your question after. නැත්තම් ඔයා ප්‍රශ්නේ අහන්න ඉන්න ඔයා කියන මට මෙහෙම හිතෙනවා කියලා ඔයාගේ ඇත්ත මනසේ වෙලාවේ සිද්ධිය කටින් කියන්න ඊට පස්සේ ඔයාට නිකම්ම ප්‍රශ්නේ අහගන්න පුළුවන්. Or else if you cannot think of a question, you just switch off, unmute your mic and say, okay, at this moment my mind is just thinking about these things. You can just continuously say whatever you are thinking. After some time, you can create your question. මං හිතන්නේ ඔබට අඩු ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙයි කියලා. ඔබ මට ඔය මුල ඉඳලා මතකයි මේ වැඩසටහනේ. එතකොට ඔබ මේක ටිකක් අහනවා තේරුම් ගන්නවා. ඔයා එහෙම ඕනට වඩා තමන් ගැන එහෙම හිතන්න එපා. ඒ ආත්ම විශ්වාසය කියන එක මනින්න යන්න එපා. ඔයා ඔක අහන්නේ ඔයා කොහොම හරි ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ ගැන ඔයා සතුටු වෙන්න. And do not think that you have less confidence, because I have seen news from the very inception of this series. I don't feel like you have a less confidence because you're questioning me. You're always questioning me. You have been questioning me. So do not try to measure your confidence. Just ask the question. That's it. අතකොට ඔයා ආත්ම විශ්වාසය අඩුයි කියන්නේ තව දෙයක් දිහා බලලා ඒකට සාපේක්ෂව නේ සාපේක්ෂව බලනකොට ඕක තමයි හැටි. කො අඩුයි කියලා හිතන එක වැඩි කියලා හිතන. Now you will feel that you are less confident if you compare yourself with something else. Now when there is a comparison with something else, always what happens, either he or she will think he is less, or either he or she will think that they are superior. That always happens when there is a comparison. අපි ඒ වගේ සංසන්දනය කරන තාක්කල් එක්ක අපි පහත් වෙනවා අපි ඉහළ යනවා. අපි අපිම වුණාම ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. So as long as you compare yourself with somebody or something else, you will either think you're less or you will either think you're great. So you just be yourself. Then there won't be any diagnosis. දැන් ඔයා විතරයි නම් මේ ලෝකේ ඉන්නේ. එතකොට ඔයා විතරයි නම් මේ වැඩසටහන ඉන්නේ. ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය අඩුද වැඩිද? Now let's say you're the only person existing on earth, or you're the only person in this discussion. Is your confidence less or not? Yeah, for me, that's a very simple dialogue. Then it would be easier. Yeah, my mind would not be as busy. මට ඒකට ඒක මාර පහසු කතා බහක් කියන්නේ මනස පුදුම සහනයක තියෙයි. ඒක නිසා දැන් ඉතින් දැන් ඔයා විතරයිනේ දැනුම් ඉන්නේ. ඔයා ඒ සහනෙම ඉන්න. So even at this moment,
There's only you. අනේ දැන් ඔයාට තේරෙනවද යමක් තේරුම් ගන්න? ඔයාගේ ඔළුව අනිත් අයත් එක්ක ඔයාව මවලා ඔයාව සංසන්දනය කරවලා ඔයාව අවුල් කරනවා. ඒක කරන්නේත් ඔයාගේ මනස අර ඉස්සෙල්ලා කෙනාට කිව්වා වගේ. ඉතින් ඒක අඳුරගන්න එච්චරයි කරන්න පුළුවන්. So now you can realize what is happening to me. The same answer I gave to that previous questioner. Your mind is creating this problem. Your mind is taking yourself and comparing yourself with the other participants of this discussion and just comparing whether you are great or less. So your mind is doing all these things. You have to realize that. දැන් ඔයා නැවත වැඩසටහනවත් මේ විදිහටම ඔයාට ওই අපහසුතාව ටික දැනේවි. ඒතර ඔයා ටක් ගාලා අඳුරගන්න මේ ඔළුවේ තමයි මේක හදන්නේ කියලා. So even in the next discussion, months after, you will feel the same thing. At that time, you just realize your mind is doing this. Your mind is doing this trick. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි ඔයා කවදාවත් එහෙම ඒ හැඟීම් ඇති වෙන එක එහෙම අදහස් ඇති වෙන එක නතර කරන්න යන්න එපා. ඒ අදහස් අඳුරගන්න එක විතරයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. So then you have to understand you should not stop those emotions. You should not stop those thoughts. What you can do is understanding it. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example. ඔයා කළුවරක පාරක් දිගේ යනවා. Now let's say you're walking on a road in dark. එතකොට මේ පාරේ දෙපැත්තේ ගස් කොළන් තියෙනවා, තව එක එක දේවල් තියෙනවා. නමුත් ඔයාට ඒක පේන්නේ නැහැ. And there are trees beside the road and there are different objects. But you cannot see any of those things because of the darkness. මම ඔයාට ටෝච් එකක් දෙනවා. I am providing you a torch. ඔයා මේ පාරේම යන්න. You can travel on the same road. දැන් එතකොට ඔයාට ගස් පේනවා, පාරේ තනකොළ පේනවා, පාරේ අනේ ණය පේනවා. නමුත් අර දේවල් ටික ඉස්සරහට තිබුණ දැනුත් ඒව කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. Now you can see the trees, the houses by the roadside, the people you're passing by. You can see all those things. And those things were there even before. You are not going to change any of those things. ඒකෙන් මම කියන්නේ අදහස් කරන්නේ වාගේ මනසේ මොන දේවල් මැවුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හොඳද නරකද සුදුද කළුද පහත්ද ඉස්වස් දේව කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මනසේ මැවෙන එක. ඔයා ඒක අඳුර ගන්න ඕන. So what you have to understand is that there is no problem in what your mind creates. The thoughts, the comparison, anything that your mind is doing, there is no problem as long as you recognize it. දවල් මං කියන්නේ තේරෙනවද? Do you understand what I say? ඔයා ওই වගේ සිතුවිලි නැති මනසක් හොයන්න එපා. ওই සිතුවිලි අඳුර ගන්න එක විතරක් කරගන්න. So afterward, you should not search for a mind which will not have such thoughts that you are having right now. What you have to achieve is a mind with the same thoughts, but you can recognize it. ඊළඟට ඔයා අඳුර ගන්න කියලා අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්නත් එපා. On the other hand, you should not put an extra effort to understand it. මේ වගේ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වෙන එක ඔටෝමැටිකලි ඒ ශක්තිය ඒ හැකියාව වාට ලැබෙනවා. You just have to participate in these kind of discussions. Naturally, that capacity will develop inside you. ඉතින් ඉස්සර ඔයා කතා කරන එකත් එක දැන් තියෙන ටික හොඳටම ඇතිනේ. So now I can remember your initial questions. You can be satisfied what you have achieved right now so far. Thank you very much. That was very helpful as always. Thank you. Thank you, Addison. And Tara. So I'm asking on behalf of a friend who is a nurse who is trying to provide mental health care for her nurses that have been through so much and are concerned about the winter coming. And she's finding it difficult because she's having to try and help a lot of different personalities and who have endured different experiences. And she's trying to help them in their work environment, which is still very stressful. And I just wondered if there was any way of giving advice to somebody who's trying to reach quite a lot of people in a stressful situation to calm their minds and help them in their work day. Right. So now who wants to achieve the calmness in the mind, the nurse or the patients? So the nurse that is trying to set up a way of comforting her nurses, her staff. Right. So the nurses are at a distress. Yes.
And they're worried about future work and COVID and the winter coming, and they've already been through so much, but she has to do it whilst they're still in their work environment, and it's very challenging. And I was wondering if there was ways of accessing or helping people easily in a very difficult environment under stress. So you are also such a nurse? No, I'm just a friend that is trying to help a little bit too. මට මේ මිතුරියක් ඉන්නවා ඇය හෙදියක්. දැන් මේ කොවිඩ් තත්ත්වයක් එක්ක ඊළඟට දැන් ඉස්සරහට වින්ටර් සීසන් එක එනවා මෙහෙට. එතකොට දැන් එයාට එයාගේ සහායක හෙදියන්ව ඒගොල්ලෝ දැන් ලොකු මානසික පීඩනයක ඉන්නේ. ඉස්සරහට ඒක තවත් වැඩි වෙයි කියලා. කොහොමද මේ එයා එයාගේ සහකාර හෙදියන්ව මොටිවේට් කරන්නේ, දිරිමත් කරන්නේ මානසික පීඩනයෙන් මුදවා ගන්න? එතකොට ඇත්තටම හරියටම එයාම එන්න ඕන උත්තරයක් දෙන්න. Now, in such a case, herself should come to this forum, and we have a question and answer session with her. මොකද එතන එයාගෙන් තව ගොඩක් දේවල් අහගන්න ඕනේ එතන පරිසරය ගැන. Because I have to have more information about the environment, the working environment, and lot of queries to be made from my end. එයාට එහෙම උත්තරයක් ඕන නම් ඊළඟ වැඩසටහනට එන්න කියන්න අපි ඒ ගැන කතා කරමු. Now, if you if she's okay, you can ask her to join to our next discussion, and she can raise a question. I will definitely help her in order to overcome that. අපි ලංකාවෙත් ඒක කරනවා. දැන් මේ කොවිඩ් එක ගොඩක් ලංකාවේ හෙදිය ඩොක්ටර්ස්ලා හොස්පිටල් වලින් නම් මට කතා කරනවා. මම එයාටත් එහෙම උදව් කරනවා මේ සිටුේෂන් එකේදී. Because I have done the same in Sri Lanka, because I receive many calls from doctors and the medical staff from Sri Lankan hospitals, and I help them because especially because of this COVID situation, they are in so much stress, and I have tried to help them to overcome that. Okay, thank you. I have forwarded it to her. She is aware of it. So it's just that they're under so much stress. It feels like more stress trying to fit everything in. So it's about being calm enough to take some time out, isn't it? Right. Thank you. I think that's all of the questions today. So thank you everybody for questions and for joining us. And most of all, ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් අපි ඔක්කොටම සුබ පතනවා. මේ ජීවිතේ හිත තේරුම් ගන්න. ඒක එකපාරට තේරෙන්න ටික කාලයක් අහන්න, ටික කාලයක් තේරුම් ගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා. So since we have come to the conclusion of this episode, since the questions are over, I would like to bless you all that you will be able to understand more about your mind. Because when you understand more about your mind, your queries, your own problems will be answered. Right. So we will meet again in our next session 1 month after. Isn't that it? It's the 13th of November. Yes. Thank you. Right. Okay. Okay. Thank you very Thank you again Thank so you. much.